out more than it receives. We were molded from this land. Our skins are molten mountain rocks painted onto our flesh. We are one with this land. We are this land. We are mountains of hope reaching for the skies. We are plateaus of peace where tranquility roams free. We are the light of our rising sun, painting the skies from the depths of our souls. We are rivers of tongues flowing into the clear waters of our destiny. We are a warm heart pumping life to the rest of this continent's body, beating in perfect synchrony with a melody in our winds. We are waves of open arms, welcoming with a friendly smile. We are who, what, and where we were meant to be. A wonder that is Malawi. Welcome to the news on Zodiac. I am Chansimlo Zabanda. Coming up, ADMAC adjusts upwards maize purchasing price from 650 to 720 kwacha per kilogram. German aircraft experts expected to jet in for a probe into Chikangawa plane crash. Supreme Court dismisses appeal by thin plastics producers on a ban for manufacturing and sell the product. Across the border, Zambia kills stray lions that prompted the move to close schools. Those were the headlines. We now give you the news in detail. The Agricultural Development and Marketing Corporation ADMAC has adjusted upwards maize price from 650 kwacha to 720 kwacha per kilogram. ADMAC Chief Executive Officer Daniel Makata says the staple grain will be bought at 700 kwacha per kilogram at unit market purchase and 720 kwacha per kilogram at depot back purchase price it will be at. Henderson Charles Msusa reports. ADMAC Director of Operations Frederick Nyongani says the new prices are with immediate effect. The corporation says it expects the purchase of maize to improve in all depots across the country. It has since urged staff in these depots to follow procedures when purchasing maize from farmers. While recommending the body for the move, an agriculture expert, Horace Piri, says it would be good if all prices were equal, arguing that the differences will only benefit vendors unlike smallholder farmers. It's a good development because we always say our expectation is that the companies or any other trader will go over and above the minimum prices that are set by government. So it's good news because it can only mean that better prices are going to be offered to farmers, and it's good that it's coming from a company like ADMAC. The development comes at a time when some farmers in Nchisi allege that some officials in some depots have been demanding bribes from them when they want to sell the maize. However, Public Relations Officer for ADMAC, Agnes Chigoko, said they are investigating the matter. For Zodiac, this is Henderson Charles Mtusa reporting from Chisi. Zodiac understands that German aircraft experts are expected to jet into the country for an investigation on a plane that crashed in Chikangawa forest, killing Vice President Saulos Chilima and 8 others. Information in our custody suggests that the experts aim to understand more about the plane crash since it was manufactured and purchased in Germany decades ago. Leah Malikano has the details. The plane carrying the late Vice President Dr. Saulos Chilima and 8 others was found last Tuesday on 11th June in Chikangawa forest, having crashed with no survivors. According to the Malawi Defense Force, the plane failed to land in Nzuzu last Monday on 10th June 2024 due to bad weather. It was advised to return to Lilongwe, but subsequently lost track and contact. Security agents searched for the plane in Chikangawa forest overnight and found it crashed the next morning. The Malawi Defense Force reported that the aircraft
was a Malawi Air Force T-03 Edonia 228-220K with a tail number 8148, manufactured in 1988. Reports indicate that the plane was purchased in Germany. Zodiac understands that German aircraft experts are expected to jet in the country to investigate further on the plane. The Minister of Information says he will hold a press briefing on the same. Calls from various stakeholders, including family members, have been made for an independent inquiry into the circumstances surrounding the plane crash. Meanwhile, the government said it is consulting international experts to help investigate the plane crash. For Zodiac, this is Leah Malekano. Energy Ministry has admitted that the country is racing against time to achieve the 2030 target of reaching 50% of the population with electricity. Current statistics show that only 25% of Malawi's population has access to electricity. Minister of Energy Ibrahim Matola said at an energy conference in Lilongwe that government has adopted a holistic approach on strategies for addressing challenges affecting progress in implementation of initiatives towards the 2030 target. Kasimao with the details. Minister of Energy Ibrahim Matola says if stakeholders do not join forces to address challenges hampering access to reliable and affordable energy, it will not be easy for the country to achieve the 50% electricity access target by 2030. He said while government is doing a lot, there is need for a more comprehensive strategy that leverages the strengths and resources from various stakeholders. He has since urged those attending the Energy Stakeholders Conference in Lilongwe to share innovative ideas that would help in the realization of the 2030 targets. This to be achieved, we need concerted efforts from development partners, financial institutions, and the players in the energy sector to bang our heads and find common solutions. Off-grid solutions and grid-connected solutions. But as we know the terrain of our country, it will take us long to connect some of the people who are at the far end of Ntaride. Colin Zalengela is country lead for the Global Energy Alliance for the People and the Planet, whose institution is promoting access to clean energy in Malawi. The goal of GIAB is to bring everyone into a movement that can work collectively to address the defining challenge of our moment, which is transitioning to renewable energy. Meanwhile, World Bank's acting country manager for Malawi, Jacob Angel, whose bank is supporting the Malawi Energy Access Project, says they are hopeful that Malawi is going to achieve the project's targets. I think at this stage, as we approach the last year of MAYAP, I think we should be able to get on the pace where we could make the 50% access target by 2030. Malawi is currently implementing the Malawi Energy Access Project, MAYAP, and the Malawi Rural Electrification Program, MAREP, in order to increase access to reliable and affordable electricity to her citizens. For Zodiac in Lilongwe, this is Kasim Aubi reporting. In business, Standard Bank has hinted on putting more investments in technology, agriculture, tourism and mining to expand its operations, and its government has released for their operations will assist address capacity gaps among NGOs. In the spirit of transparency, the monies that the NGOs Dr. Lazarus Chakwera mentioned, recommended or directed Angola and the Minister of Gender to come up with a comprehensive capacity building program owing to the revelations that the sector is generating a lot of funds. We moved quickly to come up with an NGO fund, and we lobbied the government to provide that, and that's why we have the 1 billion fund. You're watching the news on Zodiac with me, Chancellor Zabanda. We'll be back after this break.
malimi ambiri akupindula ndi ulimi wa mbatata yofira nkati, orange fresh sweet potato, moti ndalama sikuwatalikira. Mabanja awo ali ndi matupi athanzi. Mbatata ya kholowa yofira nkati ili ndi vitamin A yemwe amonjezera chitetezo nthupi, kupatsa nyonga ndinso kuthandiza kuti matupi azikhala osalala komanso maso adziona bwino. Mutha kupeza phindu pogulitsa mbewu ya mbatatayi komanso kupanga kuchokera ku mbatatayo ufa, mandasi, zitumbuwa, makeke ndi zina. Mbatata yofira nkati payokha ndi chakudya chokhutitsa zedi. Ubwino wina ndi woti mbewu ya mbatatayi imapirira kung'amba, simangofunika kukonzekera mbewuyo mwachangu. Imachita bwino madera onse mdziko muno podalira mvula komanso ulimi wa nthirira. Mbatata yofira nkati ndi chuma, chakudya komanso thanzi. Uthengawu akukupatsirani da International Potato Center ndi thandizo lochokera ku the Embassy of Ireland komanso 1CGIAR ku projekti ya Ukama Ustawi. Wow, your roof timber trusses look amazing. What's your secret? I only use the best anti-termite products on my timber. I trust Sheldrite Anti-Termite to keep them looking pristine. Sheldrite has a special formula that provides deep nourishment to the wood, protecting it from termites and other wood-boring insects. And the best part? It lasts longer than other brands. And it is also available in a colorless variant. See this? With Sheldrite, the liquid penetrates deep into the wood. But with this other brand, it barely covers the surface. Don't settle for cheap products. Choose Sheldrite. It's the premium choice. Sheldrite, the very best. Welcome back. The headlines as we continue. ADMAC adjusts upwards maize purchasing price from 650 to 720 kwacha per kilogram. German aircraft experts expected to jet in for a probe into Chikangawa plane crash. Supreme Court dismisses appeal by thin plastics producers on a ban for manufacturing and sale of the product. Across the border, Zambia kills stray lions that prompted move to close schools. Now moving on with the news, the Supreme Court of Appeal has dismissed with costs an appeal by manufacturers of thin plastics that were challenging a government ban on manufacturing and sale of thin plastics in the country. The dismissal came after the appellants' lawyers, led by Frank Mbeta, filed a notice of withdrawal on Wednesday. Environmental advocate Matthews Malata has since appealed for swift implementation of the ban. We have this report by Alex Banda. We are unable to give you that report. Refugees' rights advocacy organization Inua Advocacy says it is disheartening that despite the country welcoming refugees, policies used regarding management of refugees make them feel unwelcomed. Inua Advocacy liaison officer Machona Piri said as the world observed International Refugee Day that, for example, although they are offered education opportunities, they are not allowed to work. Meanwhile, Minister of Homeland Security Ken Zikali says Malawi is in the process of finding better solutions to accommodate the refugees and reviewing the law governing their issues. We have a report filed by Western Guta. Malawi today joins the rest of the world to commemorate the World Refugee Day under the theme Solidarity with Refugees, which the Inua Advocacy says in the country there are too many obstacles that do not allow the refugees to live a dignified life. Advocacy and liaison officer Machona Piri says, for example, while young people are allowed to pursue education, they are not allowed to work, own property and live in places of their choosing, which the country should improve on. I would say that as a nation, we need to do an introspection. Are we a beacon that people can say Malawi is doing really well on refugee management? Meanwhile, Center for Human Rights and Rehabilitation CHRR Executive Director Michael Kayatsa says there are many limitations against the refugees. Therefore, government should ensure the country's laws are consistent with the international law with regards to welcoming and treating the refugees. If you look at the 1989 Refugee Act, you actually see that it has imposed
all these restrictions on the refugees. And that's why it's important that law should be reviewed. However, Minister of Homeland Security Kenzi Kalingoma says Malawi is in the process of finding better solutions to accommodate the refugees and reviewing the law governing refugee issues. We are reviewing the act so that we can accommodate and identify those that are valuable, that can come and integrate with our people in the local areas that we have, like teachers, doctors, that are able to do and Malawi can benefit from. The World Refugee Day is commemorated on 20th June each year, but this year in Malawi it has been shifted and will be commemorated on July 4th to pave way for national mourning of the death of State Vice President Saulos Chilima and 8 others. I'm Western Guta in Lilongwe. Faith leaders have urged the citizenry to appreciate the work done by undertakers across the country during the COVID-19 pandemic, since they are often neglected. Apostle Clifford Kawinga and Reverend Yasini Gama made the call in Lilongwe, adding that post-COVID-19 pandemic health workers and other people who were in the forefront assisting people were awarded, but not the undertakers. One of the undertakers, a grave digger at Area 18 Cemetery in Lilongwe, Jason Bizikoti, told us they had a daunting task at the time, as they were meant to bury the dead when everyone else was shunning the job. We have this report. Two faith leaders told us that despite the fact that the undertakers were always available to work at that difficult time of COVID-19, no one has ever looked back to appreciate them. Reverend Yasini Gama from Mumvama Sisepi in Lilongwe observed that after the pandemic, healthy workers and others were awarded, leaving out the undertakers. I still recall that people have managed to come up with a documentary in which they are covering people that did something in the time of COVID-19, and these people are called frontliners. Now, in the list of the frontliners, people that were working at the cemetery were not recognized as frontliners. Apostle Clifford Kawinga of Salvation Ministries encouraged the undertakers to continue doing their work, saying by doing so they are serving God. 1 John 4:8, the Bible says, those who love, who do not know the Lord, does not love, but those who know God, their priority as a principle, timeless principle, is to love. Jason Bigoziti, a grave digger at Area 18 Cemetery in Lilongwe, told us how difficult it was for them to work at that time. Each of the undertakers, 8 in total, have received 250,000 kwacha donation as capital for businesses, on top of a bicycle and assorted groceries. In other news, Zambian authorities have killed 2 stray lions that caused fear in the western Zambezi region, prompting plans to close nearby schools. The 2 lions, said to have escaped from the nearby Kafue National Park, killed 16 cows in a span of 2 weeks. One resident told state broadcasters NBC some people were worried about leaving their homes. The authorities had announced a plan to close some schools in the area as a precaution. While the lions had only attacked livestock, the authorities said they posed a risk to human life. That's about what we had time for in this edition of the news. Before we leave you, a recap of the top stories. Admark adjusts upwards maize purchasing price from 650 to 720 kwacha per kilogram. German aircraft experts expected to jet in for a probe into Chikangawa plane crash. Supreme Court dismisses appeal by thin plastics producers on a ban for manufacturing and sale of the product. And across the borders, Zambia kills stray lions that prompted move to close schools. Visit zodiacmalawi.com for more news. On behalf of the team, I am Chancellor Zabanda. Thanks for watching and goodbye. Covenant Institute, the home of quality education, would like to inform all parents, guardians and students about entrance examinations for Form 1 that will take place in Blantyre at Chichiri Primary School, Madisi at Covenant Institute, and in Mzuzu at St. Augustine Parish Hall on Saturday, 29th June 2024 from 8:30 a.m. The examinations will consist of English, science and general paper. All students will be required to bring a pencil and a pen.
Malawi National Examinations Board identity cards will be required for Form 1 students only. Entrance examinations fees is 10,000 kwacha. Covenant Institute, a Christian-based institution, makes sure that all students are learning in a conducive environment with qualified teachers. The school is for both boys and girls from Form 1 to Form 4 with full boarding facilities that accommodate up to 160 students. A well-stocked library, full science materials in laboratories for science subjects, a well-modernized dining hall with a standard menu. In case of a blackout, don't worry. Covenant Institute has a backup generator just to keep the students focusing on their studies. School fees per term is 475,000 kwacha only. Covenant Institute is located in Madisi, Doha. For more details, call 0999 551 044, 0998 780 168, 0881 925 944, or 0991 094 284, or email inquiries@covenantinstitute.com. Covenant Institute, empowering minds, shaping futures. To download the application form. September intake application window closes on 11th August 2023. We asked the children, how many of you brushed this morning? And this little boy, his hand didn't go up. And I said, well, why didn't you brush this morning? He said, my brother was using the toothbrush. If I'd waited for him, I would have been late for school. I'm sorry, I get a bit emotional when it comes to that. To be able to change a child's life, to be able to bring back that confidence about their smile, for me, is phenomenal. There's no disappointment in heaven, no weariness, sorrow, or pain. The abrupt death of Vice President Dr. Saulos Klaus Chilima, former First Lady Patricia Shaniu Dzimbiri, and 7 others in that tragic plane crash inside Chikangawa Forest in Mzimba on Monday, 10th June 2024, has plunged the nation into shock and disbelief. Many individuals and organizations express heartfelt condolences to State President Dr. Lazarus Makathi Chakwera, Madam Mary Chilima, and bereaved children, the bereaved family of the late former First Lady, and the rest of the bereaved families. The Directorate, Management and Staff of Zodiac Broadcasting Station, the Board Chairman, Mr. Edson Mombela, Board Members, the Chief Executive Officer, Management and Staff of Central Region Water Board, the Board, Management and Staff of National AIDS Commission, NAC, the Board Chairperson, Board Members, Management and Staff of Malawi Environment Protection Act, MEPA. For the beautiful city. The Board Chairperson, Mr. Davlin M.D. Chokazinga, Board Members, Management and Staff of Malawi Bureau of Standards, MBS. The Minister of Agriculture, Honorable Sam Dalitokawali, the Secretary of Agriculture, Mr. Dixie Kampani, the Principal Secretary for Irrigation, Mr. Geoffrey Mamba,
The Principal Secretary, Ms. Mendrina Mlozabanda, Directors, Management and Staff of Ministry of Agriculture. The Minister of Lands, Honorable Deus Gumba, MP, Secretary for Lands, Mr. David Chironga, Directors, Management and Staff of Ministry of Lands. As a nation, we unite in grief and solidarity, offering our prayers and support to families affected by this tragic event. May the departed souls rest in eternal peace. A beautiful city of gold. Ino ndi Zodiac Broadcasting Station, ZBS. Iwe Zodiac, mwenziranga dziko limodzi, fuko limodzi, anthu amodzi, wailesi imodzi, pomveka pawiri mdziko lonse. 88.4 komanso 88.6 pamenepo mpomwe Zodiac idzimveka kuyambira pa 1 January 2024. Mchigawo chakumwera, mchigawo chapakati, komanso mchigawo chakumpoto mungatimve pa 88.4 komanso pa 88.6 MHz. Nakonzeka ine uze zona iwe. Atangeni mailelo kukale mbeta zama kukale nayo certificate ya malumu yaya unjaloze apa mpanga muyaya mabeba la manja zakale zomangozi waweka cha muntima awandi malo anga ulibe kolombondi lamulo lakagwiritsidwe ntchito kabwino kamalo ndi limodzi mwa malamulo omwe nyumba ya malamulo inavomereza. Pano a Robins Lucas, mkulu woona ntchito zakagwiritsidwe bwino kazamalo, Commissioner of Physical Planning, akufotokoza zambiri za lamuloli. Programu iyi yakonzedwa ndi unduna wa zofalitsa nkhani mogwirizana ndi unduna wa zamalo. Ine ndine Jennifer Tseka. Mu dziko muno muli malamulo amene amayang'anira zintchito zokhuzana ndi maplani azamalo amene pachizungu timatcha kuti Physical Planning Act. Malamulo amenewa ndi a chaka cha 2016 pamene adakhazikitsidwanso komanso anadzawunikidwanso ndi kuvomerezedwa mu chaka cha 2022 imene chaka chatha motsogozedwanso ndi malamulo ena amene unduna wa zamalo udapititsa ku nyumba ya malamulo kuti awunikidwenso. Ndifotokoza kuchokera pachiyambi pokhuzana ndi malamulo azamalo, tili ndi ndondomeko imene timatcha kuti National Land Policy ya mchaka cha 2002. Ndipo mu ndondomeko imene iyi panayikidwa mfundo yonena kuti zinthu zonse mdziko lino la Malawi zena kuti zizipangika motsatira maplani amene ali kuvomerezeka. Kuti kuti mmene lamulo la zopima malo kapena tizo za maplani azamalo amakonzedwanso mu chaka chatha 2022, panabwera mfundo yonena kuti dziko lonse la Malawi lino ndi dziko loti zituko zonse ziyena kuti zizipangika motsatira malamulo. Pachizungu timatcha kuti planning area. Zikutanthauza kuti dera lina lililonse la Malawi munomo aliyense amene afuna kupanga chitukuko ayina kuti apezeka chilolezo kuchokera ku nduna wa zamalo komanso kuchokera ku maboma ang'ono. Kukhala nayo certificate ya malumu yaya unjaloze apa mpanga muyaya mabeba lama. Kusintha kwa malamulo okhuzana ndi maplani azachitukuko mdziko lino la Malawi kwakhudza madera ambiri, ndipo ndifotokoza motere kunena kuti malamulo amene analipo kale pane madera ena amene samawunikira. Komano apa ndipereka mwandondomeko
kufunika kwake kwa kusintha kumene kwachitika kwa malamulo okhuzana ndi zitukuko za mdziko muno. Choyambirira aliyense amene afuna panga chitukuko cha mtundu wina uliwonse Malawi munomo ayenera kuti apezeka chilolezo kudzera ku nduna wa zamalo komanso kudzera ku nduna wa za maboma ang'ono. Tikati maboma ang'ono tikunena direct ngati ma city councils, kudzera ku ma district councils komanso municipal councils. Aliyense amene ofuna kumanga nyumba mdziko muno, nyumba imene timayitcha kuti ngati permanent buildings, ayinopeza kai chilolezo. Aliyense amene akufuna kumanga kani mashopu, kani mafactory, kapena ma building ena aliwonse akuluakulu, ayinopeza chilolezo chokera ku ma district councils kapena ma city councils. Komanso ngakhale mabungwe akuluakulu monga ngati Eskom kapena water board akamati akufuna ika mapaipi amadzi kapena afuna kuika ma line amagetsi, ayinopeza so chilolezo kuchokera ku planning authority monga ngati city council kapena district council kapena unduna wa zamalo. Komanso pali magulu ena anthu amene amakhala kuti adamanga kale nyumba, mwina nyumba yakugonamo ndi afuna isunthe nyumba ija momoti ikhale yongogonamo, afuna ikhale yoti mwina ngati chipatala mwachitsanzo. Imene pa chizungu timati change of use of building. Ayina kuti apezeso chilolezo asanapange izi. Chimodzimodzi ngati munthu uli ndi malo ako oti ukulimapo, ndipo malowa ukufuna kuti usinthe momoti malo aja akhale ongolimapo, ufuna kuti malo aja akhale oti mumangepo zitukuko za mtundu wina uliwonse. Musanapange zimenezozo, ayina kuti Malawi aliyense apeze chilolezo chomupatsa mphamvu kuti asinthe kagwiritse ntchito kamalo. Komanso ndiwonjezere kuti m'misewu mwathu muno timayipeza kuti muli zikwangwani zosiyanasiyana. Zikwangwani zimene zichazo zisanayikidwe, timayenera kuti tipezeka chilolezo kuchokera ku nduna wa zamalo kapena ku nduna wa zamaboma ang'ono. Izi zimathandizira kuti zitukuko zimene zichazo zipangidwe motsatana ndi ndondomeko zimene zimapezeka m'maplani amadera osiyanasiyana. Ndifuna ndiwonjezerenso kunena kuti kusintha kwa malamuloku kungofuna kutsimikiza kunena kuti tikufuna kuti malo tizitha kuwagwiritsa ntchito bwino. Chifukwa chonena kuti pali maplani amene ngati mumzinda ngati wa Blantyre ngakhale Lilongwe uno amakhala kuti malo ena adayikidwa kuti malo awawa ndi otetezedwa. Mwachitsanzo pa chizungu timanena kuti gazetted forest reserves. Malo ngati amene ajawo sakhala ololedwa kuti munthu wina aliyense apange chitukuko malo ngati amenewo. Monga ngati zimene zinachitika ngati mphiri ngati la Socherija, mmene muchamo anthu adamanga nyumba zawo malo amene timati mu gazetted forest reserve. Koyambirira komwe samayenera kuti anthu aja alowe madera ngati amene aja nkuwapanga kuzitukuko. Chifukwa chonena kuti malo amene ajawo amene okhala ankhalango otetezedwa. Komanso ndiwonjezere kuti pali madera ngati mmene timatcha kuti ma river reserve, mphepete mwa mtsinje. Mitsinje yonse ya Malawi munomo ili ndi timati ma buffer zone kapena malo amene sayenera kuti papangike chitukuko cha mtundu wina uliwonse. Chifukwa zimene zizi ndi zimene zikuwonjezera kuti nthaka ija ikamati ikutembenuzidwa ndi zitukuko, nthaka ija imakhala yofoka ndipo imathandizira kuti madzi azisefukira m'mitsinje yathu yosiyanasiyana. Ndipo pali malamulo ena owonjezera monga ngati lamulo limene timayitcha kuti National Water Resources Act, komanso lamulo limene limayang'anira za zilengedwe Environmental Management Act. Malamulo onsewa amagwira ntchito molumikizana ndi Physical Planning Act kuti zitukuko ziyenera kuti zichitike bwinobwino, komanso malo amene kuti ngoti pasachitidwe chitukuko
malo amenewo akhale otetezedwa. Izi zimathandizira kuti ngakhale kuti atikabwera flooding ndiye kuti anthu amene amanga moyandika ndi mtsinje sakhudzidwa chifukwa kuti avomereza komanso alemekeza reserve imene ngati ya 100 meters. Mabuffer zone a mitsinje amakhala osiyanasiyana. Izi zimachitika chifukwa chonena kuti pali mitsinje ina imene imakhala kudera kumene timati steep areas komalo kuti mwina ndi super flat. Anzathu a National Water Resources Authority ndi amene lamulo lidapatsa mphamvu kuti apange determine ukapena kuti akhazikitse kuti mtsinje wakuti river reserve yake inokhala mamita zimwakuti. Mitsinje chifoti imanyamula madzi mosiyanasiyana. Standard ndionena kuti tikatengera pama guidelines amu physical planning regulations, mtsinje uyenokhala ndi reserve imene timati isachepere 35 meters. So imachokera pa 35 meters kumankanikula mpaka nokafika 100 meters. Kotero kuti ngakhale mitsinje ina imatokhala ndi reserve yoposera 100 meters. Izi zimachitika chifukwa chonena kuti anzathu a National Water Resources Authority amene kuti akayesekaye mtsinje uja nkuona kuti umapanga behave bwanji mtsinje uja ikabwera mvula ndipo mvula ikagwa mtsinje umene kodi umatha kupanga flood motani. Koma izi timayenera kuti tigwire nawo ntchito limodzi chifukwa choti malamulo amakhala kuti akupatsirana. Atengeni mailelo kukale mbeta za malo, kukale nayo certificate ya malo muyaya, unjaloze apa mpanga muyaya, mabebala. Upangiro umene timapereka kwa anthu amene afuna kupanga chitukuko mphepete mwa nyanja umayenera kuchokera ku magulu osiyanasiyana. Ife aunduna wa zamalo ndife gawo limodzi mwa ma stakeholders osiyanasiyana amene amayang'anira zitukuko za mphepete mwa nyanja. Monga ndanena kale, Lake Malawi zaka zingapo zapita mbuyomu timagwisa ntchito reserve ya 50 meters. Komano timati tikapita madera mwina 50 meters iyo imaonesabe kuti sikugwira. Chifukwa chonena kuti kumakhala kuti chaka chino kwafika madzi, mwina chaka chinachi sikunafike madzi. Ndiye takhala tikumauza onse amene afuna kupanga zitukuko mphepete mwa nyanja kuti azitsatira ndondomeko zimenenso anzathu a National Water Resources Authority amapereka. Chifukwa iwo amapita kupanga ma studies ndi kugwiritsa ntchito timene timayitcha kuti contour line. Contour line imene ili pa mlingo wa 478 meters above sea level. Imeneyo ndi imene mathandizira kunena kuti munthu asamange below line imeneyoyo. Komano nditsimikize kunena kuti flooding imene yachitika chaka chinochi yakhala yoposa zaka zonse, ndifa chake zitukuko zambiri zakhala zapezeka kuti mwina zili madzi. Komanso nditsimikize kunena kuti dziko lathu linoli lakhuzidwa kwambiri ndi zitukuko zimene zakhala zopangidwa zopanda chilolezo. Muta kunditsimikiza chifukwa pali zitukuko zina zimene mwina zimene takhala tuona ngakhale ma newspaper ngakhale ma TV. Zitukuko zambiri zimene chazo ndizonena kuti anthu adamanga popanda chilolezo. Akadakhala kuti anthu aja adapempha kai chilolezo kunduna wathu, tikadatha kuwaunikira kuti musamange zitukuko zanu madera ngati awawa. Ndionjezereso kunena kuti misewu yathu muli madera amene timasiya amene timayitcha kuti road reserve. Misewu ikuluikulu
imakhala ndi ma road reserve amene amakhala 60 meters kuchokera pakati pa line ya nsewija kupita mbali imodzi kumakhala 30 meters, mbali inaso kumakhala 30 meters. Ndikosaloledwa kuti munthu amange structure iliyonse, building iliyonse mu road reserve. Ndi chifukwa chake timapempha kuti munthu aliyense amene afuna panga chitukuko ayenera apeze chilolezo kaye, chifukwa akapita ku city council kapena ku district council ngakhale ku nduna uno wa zamalo timawunikira anthu aja kuti malo amene mufuna panga chitukuko musamange kufikira apa chifukwa kuku nkoletsedwa. Amenewo ndi a Robins Lucas, mkulu wa kugwiritsidwa ntchito bwino kamalo, Commissioner for Physical Planning ku nduna wa zamalo, kufotokoza zambiri za lamuloli. Programu hii yakonzedwa ndi unduna wa zofalitsa nkhani mogwirizana ndi unduna wa zamalo. Ine ndine Jennifer Tseka. Atengeni mailelo kukhala mbeta zamalo, kukhala nayo certificate ya malo muyaya, unjalo ze apampanga muyaya, mabeba la manja. Zakale zomangoziwa weka cha muntima, awandi malo anga ulibe olomboni, unjalo ze apampanga. I can't believe the season's nearly over. It sucks. I mean, I have no idea what I'm going to do with all this time on my hands. That's a big deal. Yep. Bakutu maroni manene acha na amenewo. Oh. Nde mala amene mufuna kuti mutani? Mala amene wafunga kulufani njatepo nyumba. Oho. Nimanga nyumba osati amasera ayi. Nde mukhoza aso kuti pakuone ngati padambo then idzapanga landscape. Idzabzala maluwa kumakapinga. Oho. Phungwa kuzimene ufanzire pano muzitati mukakamafika ineyo kunoko. Mudzona ngati muli kuedeni. Koma tumene pakuonekera pamalo pano. Pakuoneka ntuti mpadambo. Komanso nthawi ya mvula pakuoneka papandutsa madzi ambiri pa. Phungwako money talks. Foundation needs utse panopo sikhaya masera ayi. Koma no ineyo edi. Nditsina na chilungamo. Chabwino. Panopo sininga kuthandizeni njeni. Phungwa kuti thandizeni. Kodi Malawi vuto ndi chani? Mufuna kutiza nyengo kapena chiyengedwe chitilankhule kuti bwanji? Mulungu atilankhule kuti bwanji? Inu mudziwa chindimepo sikidwa pa. Takuma ndingozi yopsa kwambiri ichaya Cyclone Freddy. Inachitika mama kachikhawo chakumwera imene talusa miyoyo ya anthu ambiri komanso katundu. Mwaona zimene zikuchitika chifukwa choti anthu kumanga nyumba m'malo osavomerezeka. Ena tumamanga mbali mwa mapiri, ena mkhwawa, ena mbali mwa madzi kumene ngati zimene mufuna mpange panosa. So tsatira zake ndikulusa miyoyo ya anthu ngati meta chita mucha. Zona lifungu wako kwa mfungu wako musandikumbutse ngozi yoopsa imene nakumanayo kumalawi kuno. Ndiye poona mavuto ngati amenewa koma mundu na wazamalo mwakwiza ndi Habitat for Humanity Malawi, Malawi Institute of Architects, komanso Malawi Institution of Engineers, ndi ma stakeholders wonse apanga maplani kapena kuti ma design okula mosiyana siyana. Ka nyumba chipinda chimodzi, ka ziwiri, kulekeza 5. Aliyense afuna manga nyumba apeze plani imeneyi. Cholinga boma mundu na wazamalo lufuna kuti Malawi muno kale nyumba zabwino, nyumba zamakono, komanso nyumba zolimbana nkusintha kwa nyengo. Kukabwera ka mphepo ya mkuntho kakobwe chivomerezi madzi osefukira ngozi zina zogwa mwadzidzidzi nyumba zimenezi zikhala zolimba ndi chalimati build back better. B. Museka jani. Phungwako. Hanizira munthu matuka mamva kudzazika mutumu nkuzipanga digest umadzazimfera munjira nake. Zipanga digest mutu. Yes.
tanguyerekeze nyumba ya mtindo tera zimene zakukhampulani achindime mumvetu cholinga cha boma mundu nawaza malo akufuna kuti anthu tikhale nyumba zabwino chifukwa cha kabala athu pazomangamanga a habitat for humanity Malawi akuti tiyeni titsate ma design aboma mapulani aboma pomanga nyumba cholinga tikhalotetezeka komanso midzi yathu idzaoneka yabwino cholinga china cha boma mundu nawaza malo tifikire masomphenya a 2063 akufuna kuti pofika zaka 10 olo 20 zikubwera anthu tidzakhale nyumba zamakono nyumba zooneka bwino zogwirizana ndi nthawi imeneyo tsano azipezeka kuti mapulani ameneyo azipezeka kwa DC kwa DA kapena ku VDC ukangofunsa kwa officer akumeneko akakupatsa mapulani amenewa akupatsa mapulani mudziwetu mpulani kapena design munthu suyipeza ulere ayi zona umaligula tsano munthu ufuna umuchata kanyumba kang'onong'ono ulibe ndalama ukagubwa njipulani imene achindime koma mundu nawaza malo pangakale madongosolo amenewa mapulani amenewa anthu lidzikatenga mwaulere alipo anthu ena amene anabadwa osamba basi atapezeka kumanga nyumba chinjate zizikhabwa pali malamulo amene akhazikitsa tokha kudzera ku nyumba ya malamulo lamulo limene lidzagwira ntchito pamenepa ndi Physical Planning Act koma ruphungu ako pamene paboma ndi bungwe limene la Habitat for Humanity Malawi laganiza bwino kwambiri kuti Malawi tikhale ndi ma design kapena ndi mapulani a nyumba zokhazikika zolimbana kusintha kwa nyengo ndipo bungwe limeneli limamva chisoni anthu tikamafa chifukwa cha ngozi ngati zimenezi munthu mamanga nyumba ukanga tuzikonzera diwa kapena kuti msampha ufuna utenge moyo wako si zabwino zimenezi aipungwa kunkhani yofunikira zetu zona maso kana mangana kuti kuti pasipati pali mchinyontho tsano pungwako amene azilipangira seti mapulani amene wandani boma panopala kambirana kale ndativeta chabwino kuti ativeta amenewa ndi amene apite m'madera osiyanasiyana maboma osiyanasiyana ukaphunzitsa akatswiri zomangamanga kuti azipanga seti mapulani amenewa cholinga tipewe ngozi kunkhani ayikulu sotayamikira amenewa a Habitat for Humanity Malawi chifukwa ufuna kuti Malawi titeteze miyoyo yathu pa nkhani ya malo okhala nzoona ayindime iniyo munalimba mtima kuti pano pamangidwe nyumba mudzikalapo mpano iniyo nchezi kapena ng'ona There's no disappointment in heaven, no weariness, sorrow, or pain. The abrupt death of Vice President Dr. Saulos Klaus Chilima, former First Lady Patricia Shaniu Dzimbiri, and 7 others in that tragic plane crash inside Chikangawa Forest in Mzimba on Monday, 10th June 2024, has plunged the nation into shock and disbelief. Many individuals and organizations express heartfelt condolences to State President Dr. Lazarus Makathi Chakwera, Madam Mary Chilima, and bereaved children, the bereaved family of the late former First Lady, and the rest of the bereaved families. The Directorate, Management and Staff of Zodiac Broadcasting Station, the Board Chairman, Mr. Edson Mombela, Board Members, the Chief Executive Officer, Management and Staff of Central Region Water Board, the Board, Management and Staff of National AIDS Commission, NAC, the Board Chairperson, Board Members, Management and Staff of Malawi Environment Protection Act, MEPA. For the beautiful city. The board chairperson, Mr. Davlin MD Chokazinga, board members, management and staff of Malawi Bureau of Standards, MBS. The Minister of Agriculture, Honorable Sam Dalitsokawali, the Secretary of Agriculture, Mr. Dixie Kampani, the Principal Secretary for Irrigation, Mr. Geoffrey Mamba, the Principal Secretary, Ms. Mendrina Mlozabanda, Directors, Management and Staff of Ministry of Agriculture. The Minister of Lands, Honorable Deus Gumba, MP, Secretary for Lands, Mr. David Chironga, Directors, Management and Staff of Ministry of Lands. As a nation, we unite in grief and solidarity, offering our prayers and support to families affected by this tragic event. May the departed souls rest in eternal peace. Beautiful city of gold.
African region, is the oldest urban area, predating cities like Harare, Lusaka, and Johannesburg. The city was founded on 23 October 1876 when Scottish missionaries acquired land from Chief Kapeni, where Blantyre Mission now stands. In 1966, Blantyre was declared a city and is currently the commercial capital of Malawi. Blantyre City spans 250 square kilometers and is home to around 950,000 residents. During the day, the population swells to over 1 million as people migrate from the nearby districts of Cholo and Chiradzulu for work and business. Blantyre has been a major contributor to Malawi's economic growth and development. Blantyre is the oldest urban center in Malawi and was established as a municipality in 1895. In 1897, a British surveyor planned the streets that now define the core of the Blantyre CBD. Limbe Township was founded in 1909, following the establishment of the Limbe railhead connecting Nyasaland to the Indian Ocean. In 1956, the townships of Blantyre and Limbe merged to create the Blantyre-Limbe municipality, which was later renamed the City of Blantyre in 1966. Blantyre has grown into a hub for administration, shopping, and services. The growth of infrastructure has also contributed to the expansion of Blantyre. Queen Elizabeth Central Hospital was constructed between 1954 and 1958, while the Chichiri Stadium was completed around 1955. The growth of Blantyre City can be attributed to recent economic developments such as inner and outer bypass road infrastructure projects, the construction of the Malawi Bureau of Standards building, and expansion programs of the Malawi University of Business Studies and Applied Sciences MUBAS, with the addition of modern buildings. The Blantyre City Central Business District CBD stands out for its charming buildings, unique specialty shops, and pedestrian-friendly sites. Blantyre City boasts several notable buildings, including the Reserve Bank Building, National Bank of Malawi Head Office Building, Amarus Hotel,